seguro suena, ¿no? No me importa.
Yo creo que era lo mismo.
Ya. ¿Cómo pasar esto? Me voy.
делать, но тем не менее. Это как из плюсов. Ну, и теперь все-таки приятно, что тебя хотя бы как-то будут вознаграждать, хотя, честно, это их настакал, сколько ты получаешь за простые стаки в лесу. Простые стаки в лесу — это вообще копейки, ни на что не влияющие. Ну вот с эншентами чуть-чуть побольше. И посмотрим, будет ли Бэйн этими вещами заниматься. Как мы видим, посмотрите, это волки, их нужно ударять чуть-чуть попозже, что сейчас Бэйн и делает. И благодаря тому, что он сделал все хорошо. Here comes Disruptor. Thunderstrike, you're dead, bro. Are you dead? Oh, he's dead. First blood. Just. Strigor's tracks run red. Twice as foul. With Quelling Blade on the Tiny is just so disgusting. That's why we see 11-8. Not on my watch. Radiant's middle tower is under attack. I'll take that. Via wave for Excel, the wave is going to be mostly just not even denied, just kind of thrown out into the ether there for the Mad Kings end of things. So it's not terrible for Mad Kings, but it's certainly not ideal. Just looking at the CS discrepancy, Gyrocopter, as far as cores are concerned, is obviously going to be on the bottom, and still the SF and OD very competitive, and in the bottom lane it's essentially a wash. But I think this lane is just going to get better for Stinger over time, and it's just going to get worse for the Pugna over time, which is very uncharacteristic for Pugna matchups. You get more mana regeneration, you get more levels, and then Pugna just typically destroys whoever he's up against. But you know what? You get all the mana regeneration in the world, you're still going to get absolutely annihilated by this mana burn. And if the Nyx Assassin has mana, which he should have mana, and then you're just in a night. Heals.
TNT with a little bit of extra damage here, but this is an assassin we're talking about here with no extra glimpse. Stinger even pick a little bit of a fight here with Sladin. And everyone will back off on the dire side of things. The Disruptor does get caught with the Burrow Strike. Schofield, not enough sticking power to actually kill off this Raptor man. Stinger's coming in a little bit too slowly though, but Moger still with his survival and that turnaround. Not going to be, you know, the best pick-off. That's not going to equalize things to get them out of this kind of hole that they've dug themselves in right now. But you know what? It's something. Keep the Sand King down, kill him off a handful of times. That's Blink Dagger you don't have to worry about for, let's say, another minute. It doesn't sound very impressive, and honestly, it's not that impressive. But you know what? When you're in this situation, beggars can't be choosers. They're going to lose their top tower. 2K lead now for the Infamous side. Pretty sure... Ooh, oh, never mind. Okay. I was going to say, I'm pretty sure Pizza really favors the casting combo Shadow Fiend build. But this is exactly not that. He's going drums S and Y. He's just looking to smork things. And you know what? I like this build a little bit more. I feel like you don't really need to go all in combo casting SF. Like, you just have to be able to land a couple of raises, and then you just right-click everyone. Especially when you're talking about going up against a Gyrocopter, man. You can do whatever the hell you want in your build, but it's all good. Oh, that's not all good. Leo Style is going to, let's say, dodge that. He's going to get put to sleep. Field does go up, and Excel's going to peel off to the side to try to save his allies here. Unfortunately, he is going to go down, should just pop out of the Spirit Realm. Oh, still alive, and then dead. A little bit of a failed attempt there. You can see in the mean life drain on him. Schofield, oh, that little move up to the north may have cost him a little bit. There's another spirit in 1 second. I don't think that's going to be lethal damage. He's, especially if he goes that way with it. That's not right. Vendetta number 2 is up and ready. Can't possibly miss. He's running down a corridor of trees. Mana burn for the kill. Not exactly as impressive as getting a kill on the OD, but again, beggars choosers. Moger still does have the damage to kill off towers. However, okay, Stinger's gonna rotate in. He doesn't actually have any mana, so he's pretty useless right now. But ooh, Slime's in a little bit of trouble. There's no mana. Oh, there was like 2 mana off of a Burrow Strike. I think that would have killed the Eldritine. You landed Burrow Strike, you landed Impale, and he's probably just trapped in the trees at that point. Ah, well, it happens, man. It happens. Sometimes the game just says, F you, you're not gonna get that spell cast off. It's just not gonna happen, man. They're gonna start to make rotation here on the Tiny. Pushed out really, really far. Stomp is gonna land, but status resistance is the thing. Shield goes up. Is gonna keep him in the call down. Caro gonna try to turn and fight. Does still have some wand charges right now with that toss. I don't think he has enough damage to actually get the kill on Benyas. Will instead try to toss up Sladin and ooh, does a lot of damage. But not quite enough to get the kill. That rotation, everyone and their mom going up towards that top lane to kill off the Tiny is going to be at least rewarded in that kill, so they get that. But again, these lanes elsewhere, Infamous, yeah, they take that loss, and the loss of Tiny is for sure a pretty significant one. You still have a Shadow Fiend farming, you still have the bottom lane being occupied by the Sand King, trying to rush towards that Blink Dagger, and that smoke, was it only on Sladin? That couldn't possibly have been a personal, I don't know, it may have been only on him, but it's not on anyone right now, so it doesn't really matter. Stinger, making this area his hunting grounds, is only working with 1 level of mana burn right now. Obviously he's only level 7, but I'm a little bit surprised to see him go for extra points in Spike Carapace over extra points in mana burn. Like, usually it's just a pure matchup thing. Like, you get Impale because it's Impale, and then you get Spike Carapace with 1 point in mana burn, even sometimes 0 points. But you're going up against an OD, you're going up against a Pugna. How much int growth does OD have? Yeah, 2.7 is actually really low. But, I mean, it gets a lot of intelligence, so it ends up doing a lot of damage. That's the counter from Nyx Assassin. That's why you pick him up versus OD. But, you know, I guess 3.5 to 4 to 4.5, like, that's not very great scaling. It's all about that cooldown. Like, 28 seconds minus 8 seconds every time. That's a ridiculous amount of cooldown reduction per level. Dust is out. I think Stinger actually saw that, and, well, Dust didn't really do them any favors now. Stinger maybe glimpsed back right now. There are a lot of heroes converging on his position, but he already got his kill, so if he dies, he's not too concerned. Like, he already has... Ooh, wow.
know that. So they kill up an assassin in exchange for their ET. I mean, farm priority-wise, like you would think that's good, but you know, you lose. Elder Titan, это не сказать, что такой саппорт, который при появлении блинка, а-ля, знаете, как Шейкер, Сан Кинг может что-то сделать. Он и так может что-то сделать. Он просто сам по себе хороший персонаж. Ему бы неплохо было бы левел где-то взять, потому что 4-й уровень на 12-й минуте это не очень серьезно. Итак, тут, кстати, убивали Погну за счет финсгрипа, но мы за другим фрагом наблюдали. Бейну сбивают телепорт глимпсом, и Бейна отдают. Отдают как-то, могли, мне кажется, Imfamous уже пойти более командно. Ну, в этом время еще в миде Сан Кинг разменивается с Девауром. Вроде получился размен 1 в 2, но Деваур это все-таки мидер, а Сан Кинг саппорт. Хотя саппорт такой. Но все равно у него и золото меньше, и левел меньше, то есть за него неплохо так подсыпали. Хороший получился размен, наверное, для Imfamous, то есть они перетянулись. Там саппортов потеряли, это не совсем приятно, но тем не менее. Вот вроде 7-8 счет. Сейчас забрали еще Тавр в миде благодаря этим своим перемещениям. Никс, Дизраптор. Тень отсюда ушел. Глимс. Опять же вернули Никса в статик. Подходит штук. Ну и вот слишком много на самом деле подфида получается. Лишнего. Кстати, очень долго живет Никс, но Elder Titan решил закончить с ним побыстрее и забирать себе фраг и 243 золота. 7-9 по нетфорсам, как в принципе предполагалось. СФ вместе с Тини доминирует и властвует достаточно серьезно, но Imfamous очень много дают. Ну, то есть, вот я, например, сказала, что 2 в 1 в ситуации, что это кор и 2 саппорта, это нормальный размен. Ну, это не супер хороший для Imfamous, но нормальный. Для Mad Kings может даже в чем-то и лучше, потому что им нужно на саппортах левел было набирать. Сейчас уже Elder Titan 6-й уровень. Поприятнее драться будет. В это время Сан Кинг внизу, не забывайте, что у Imfamous есть герой, он дафнет блинк, и как бы его тут не наказали. Подходит Elder Titan, подкоп, прячется в леса, ласт, пытается мантить, очень не хочется Скофилду умирать, потому что, как вы видите, денег до блинка достаточно мало осталось. И еще один подкоп, кинетиком не попадает, Вижена нет. Гирокоптер. О, собьют. И Глимс еще. Все. Перенести парасеточка. Ненужная смерть. Он уже далеко заходил изначально, когда находился в данной позиции. И нужно было либо с командой идти, либо изначально там, не знаю, дофармить в лесах. То есть можно было. Поэтому подфид не нужен. Дизраптор Глимс откатился и возвращают Тини. Тини, поставили на него статик, еще и закрыли. Очень не хочется умирать, у него аркейн руна. Если бы дрался он изначально без, ну, не было сайленса, урона бы нанес очень много. А так, забрали Бейна, забрали Тини, до этого погибал Сан Кинг. И в итоге, посмотрите, по фрагам-то уже Mad Kings догоняют достаточно серьезно. Более как-то, знаете, командно действуют и перемещаются. Вот те же самые смоки, какие-то подсейвы и все в этом духе. У Mad Kings смотрятся как-то, как будто, знаете, стараются выиграть эту игру, что-то пытаются делать. А Imfamous играют немного на расслабоне. То есть, ну, типа, мы сильнее, с точки зрения а-ля мы сильнее, и мы все равно выиграем, поэтому можем себе подфидить. Но мне кажется, если ты про-игрок, ты должен всегда играть по максимуму. Может, это просто так кажется со стороны, а на самом деле они только проснулись, и у них не самый удачный день. А может и нет. Кто знает, кто знает. Так, Никс, 9 уровень. Линию Сол стояла, как-то артефакта не очень в итоге вышло. Совсем не очень, не намного. Вот посмотрите, Сан Кинг саппорт, Никс Сол линию стоял. Разница с Пугной сейчас очень-очень большая. Вот 2 смерти очень много душили. Статик буквально через пару секунд, но его успевают стереть до. Тини мстит, им забирают фраг. Наконец-то Imfamous взялись за дело и пошли вместе подпушивать товара. Забрали саппорта.
принципе, замес у Mad Kings достаточно неплохой. Сан Кинг, отличная инициация, тут эпицентр, ну и подкоп был по двоим. Пугна уходит просто на очень лоу хп, гирокоптер дерется до конца, кулдаун, имеется станчик у Никса, подцепили на капропасы и станчик по таймингу, далее подходит Бейн, сейчас пойдут рейзы, ну и минус. Приходит Дизраптор, который только сейчас резнулся. И, как мы видим, они просто без проблем играючи убивают своих оппонентов. То есть стоило команде только собраться, и они сделали минус 5. Если учесть, что Дизраптор умер 2 раза, Пугна выжил, и вот втроем они только погибли. Суммарно минус 5 получается. Дизраптор успел 2 раза за замес погибнуть. Неприятный момент. Да, кстати, правильно говорить Imfamous. Абсолютно верно подметил человек в чате. Это вот вообще такая дурацкая привычка. Я с тобой полностью согласна. Просто полностью. Исправлю, дружище. Это я сама посмотрела трансляцию, и комментатор, я не буду говорить кто тут, постоянно говорил именно так. И я просто по-другому сейчас не воспринимаю. Поэтому ты абсолютно прав. Правильно говорить Imfamous. Вот дело привычки. Вот это такая вещь серьезная. Ты как бы знаешь правильно, но привычка есть привычка. 4000, 12 счет, 19 минута матча, дабл дэмэдж у СФчика. Обратите внимание на айтем билд попиты. У него очень, не то что нестандартный, он просто пошел в такую плотность. Собрал себе Сашу Яшу, барабаны и вперед. То есть они изначально планируют достаточно быстро заканчивать игру. Прокаст у Mad Kings достаточно серьезный. И единственное, что нужно в этой игре SF-у, это Black Bar. Просто БКБшку имеешь, и тебе уже практически ни один герой здесь ничего не делает. Сейчас будет нападение на Тине. СФчик оставался, ну, так себе на самом деле получилось, но зато Дизраптора разобрали. И Тини должен здесь погибать. Прилетает Пугна, присасывается к СФу, и СФ все в кулдауне, но тут Бейн хотел заслипать своего тиммейта, не получается. Алдар Титан, Эрсплиттер, подкопаться. There you go, he's down. The do stun up too. So right now, just old Stinger by himself right now. Save him. All that gen. It took. We didn't nightmare him. What happened there? Bane, what you doing? Sand King now gonna get caught, decrepified. Does have enough mana. I think with the wand charges, just get enough for that burrow strike out if need be. Glimpsed back, trying to blink out to the south. That was not stealthy at all, but I think he should be free and clear. 7 seconds of juking is all he needs right now. Field goes up though, and they do see him. Blink dagger canceled, and he's pretty screwed. Shit happens, bro. It happens. Gyrocopter, the OD, it's ultimately, wow, it's 4-4. Tiny, kind of getting hit with. I guess strike technically. Doesn't bring anything stupid like catch that on a Tiny until he has that BKB. Yeah, he's gonna be in for a world of hurt. Pita very similarly, kind of like I mean, it's a Shadow Fiend with no BKB. You get him in the Static Storm. He's not that soft. 1900 HP is quite a bit, but still, you'll kill him off in a hurry. This. Well, that's actually, like, it's not perfect. I think you should be able to self-imprison yourself as OD if that happened to you. But farm rate-wise, I mean, we very frequently, whenever we see Nyx Assassin, used to see some sort of farm accelerant, usually going to be that the Hand of Midas. This kind of acts like a farm accelerant because you can just annihilate a creep wave.
I'm not sure if it's better. I'm still not sure if it's good, but that is something that it does for him. So, you know, take that to the bank. Oh, are you ready for the sickest stun combos of all time? There's one. Here's the Meteor Hammer with the Burrow Strike on the OD. Now, where's that grip? No, there's no grip this time. Pepita's going to get tagged in. Static Storm does go up. Pretty much does nothing. They'll try to focus Moger instead. They will drain out Leo style, bring him down. Pepita's going to unleash the Requiem. Is going to do a little bit of damage, but the Burrow Strike into the Pugna is going to get them the kill, and that's what's important. Now, here comes the grip. Onto the ET. Excel, unfortunately, kind of got baited. His allies all left him behind. He's going to get torn to shreds by Benjez. Still alive, though. Katara's going to turn around, do some pretty heavy damage to slide and get the kill. Now, Benjez, the BKB, trying to run, but you know what? The Shadow Fiend went for a right-click build, so he doesn't give a shit about your BKB. Benjez, run. Run faster. Fly. Fly to your fountain. Oh, he's going to get over the cover, but it's not in time. The Shadow Fiend is still alive right now, though. None too healthy. Going to turn out for a raise on. They stack up for the avalanche. Onto two. Couple more right clicks, and it's going to be a rampage for Pepita. Oh, he got them all. That's a 5 kill for Pepita, plus 2 extra for 2 other teammates. Excel got one. Someone else got one. I don't know. Something happened there. And that, guys, that right there is my my obvious sample size of why right-click Shadow Fiend is superior to spellcasting Shadow Fiend. Sample size of 1, get a rampage, checks out. And in the chat, all statisticians just face palmed so hard. Okay, guys, I know I'm not a statistician, but I do know that a sample size of 1 is generally not large enough to form proper conclusions. So I will stop saying that. End result, it's going to be another bloodbath in favor of Infamous. 3.4k on the Tiny. Again, that should be a BKB purchase for him. If he wants to be safe, you could kind of YOLO it, but BKB is up on the Shadow Fiend. Like, that was pretty much it he got. Is there anything else here? Schofield. So yeah, we got some Sand King tech here. He's going to go for BKB of his own. And Mad Kings now forced to fight in their own base. That is kind of a good thing for them, though. I mean, their team fight hasn't really been landing. That Static Storm earlier was around the imprisoned OD, which like literally did nothing. But you know, land a call down, land a Static Storm, land an Earth Splitter, and you could do some serious damage. And it's a lot easier to do that when you're defending high ground. The problem is that it may just be a little bit too late. Tiny still isn't going to go for that BKB, so he's still a vulnerable target here. But the Shadow Fiend doesn't give a damn about that. Stinger might give a couple of dams right now. He's going to get imprisoned and kind of trapped here, but the Burrow Strike lands again onto 2. Schofield delivers. Static Storm goes up again, does nothing, as they'll annihilate the Disruptor. Now chase forward for Moger. This Pugna is not looking all too hot. He's going to self-decrepify. That's not going to do him any favors. Off on the high ground, it's the OD. Gripped up. Schofield's going to come in with the epicenter. Cancels that stomp as well. Excel again. Left behind by his allies, but Kataro now going to come in. Stack him up with the toss and the avalanche and get a double kill. Probably going to look for a triple as well as Benjez's 1v3. Not going to happen, Benjez. Kataro will grab a triple. And hey, the item's coming out to him, but still this Tiny with the cleave and the Echo Saber can absolutely do some damage. Infamous once again cash in. Once again, these big heroes of Infamous, Pepita on the Shadow Fiend, the Kataro Tiny, they still survive and collect huge. In the meantime, they're gonna kind of waffle between going for Roche and getting random creeps in the jungle, but you know what? Roshan should be the next objective for them. And just by virtue of having a right-click based Shadow Fiend and a Tiny who has an SMY now, so he's joining the SMY club along with that SMY Shadow Fiend, should be a pretty easy pick. No response from Mad Kings, I don't believe is possible. Team fight once again kind of hinges upon the Static Storm. Static Storm limits the enemy's options in response. Like, you can stomp an Earth Splitter, but usually that's just going to be kind of finicky to land. Obviously, OD has to build up a little bit of intelligence beforehand, because right now he's actually working with nothing. Has lofty aspirations, though. Lots of Hanamitis in his game plans, but you don't really just go in with Sandy's Clip. You kind of go in with the Static Storm, and use Sandy's Eclipse them afterwards. Not having that as a viable way of starting these fights, just simply because it hasn't been landing, that's really... There's no other putting it. It's of course going to get even harder because that's... $2,600 HP, 2,000 gold towards the BKB. You'll have that BKB up, and then your Static Storm is kind of looking underwhelming. Static Storm will also just stun you.
stats to be able to get that Spike Carapace out. So yeah, it's not looking all that fun here to play Disruptor. But you know what? They had their chances, Mad Kings. They had like 3 or 4 of them. Again, we have Assassin on the hunt. Unfortunately for him, everyone's going to be TPing out. He's just trying to lock down the map, try to get this BKB, try to get Motor killed. Hablando de buen posicionamiento, Pugna, una vez más, es la víctima. ¿Cuál es el plan si es que eres el equipo de Mad Kings? Creo que algo muy básico, comenzar ya a depender de errores del enemigo y esperar la defensa de Hiron, pero es que no están esperando la defensa de Hiron y estas cosas están sucediendo, los agarran totalmente fuera de lugar y va a tener que ir roto, el lado de termina teniendo que también la beca que llena Benja para intentar completar encima de Axel, lo va a lograr a duras penas, sí sucede, mega kill, mientras tanto Minos se encarga de tomar la cabeza de Dosu por siguiente y pela Priestman para intentar Samaleo está intentando amasar inteligencia de cada de break en la cara, deja para un punto de caer nuevamente, no te creo, es Corbin de dónde sale para colocar esos 2 borros right, doble borros right, forzando a que Leo está enlocante, GG Wild Play de River Team es Scorpion, finísimo MVP de esta partida donde pone el ojo, pone el borro strike a este hombre, victoria para el Focus Gaming por ahora en la serie 1. Ahí está, chicos, a excepto las personas que poco a poco se van uniendo a las pantallas de Villan del Summit. Regresamos en minutos.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team down. Radiant team down. Esperando la partida de Imfamous. Ahora el Tini está en el equipo contrario. ¿Qué pick usará Imfamous Game? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team Giro, 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 giro. Que lamentablemente uno se tendrá que ir y el ganador de esto tendrá que esperar al ganador de la partida entre SG y el equipo de T-Show para mañana jugar la final de la llave inferior y la posibilidad de pasar a la gran final. Espero haberme dejado entender. Si es que no se preocupen, lo habrá que repetir las veces que sea necesario. 1-0 para el equipo de Infamous Gaming, bien ejecutado. Martins obviamente ¿Qué pick usará Imfamous ahora? Tenemos un giro, tenemos un bane. Dragon King.
un disruptor por parte de Mad King. No se olviden, papus, compartir el video y dejar su like de trade para regalar los ítems que se les ha prometido. Air Shaker por parte de Imfamous. ¿Qué pensará Imfamous para ganar esta partida? Tiene que ser una jugada exacta si es que se quiere llevar la victoria. Un live por parte de Mad King. Me parece que esta partida va a estar emocionante. ¿Qué pick Mad King tendrá que banear? Si se quiere ganar, tiene que ser un pick inteligente. A la espera del pick de Mad King. Vamos a ver cómo va esta partida. Ode.
A segundos de comenzar la partida, la última partida. Bien para Imfamous o bien para Matkins. Último pick, último pick. Acá debería estar el Prosor. Lástima que el Prosor no esté con todos estos muchachos. Kotaro Hayama, Phantom Lancer. Scofield e Shaker. Kots, Deka. Azel con un Subane y Papita con el Giro. Por parte de Matkins tenemos al Tine con Mugur, el Kepper con Jiffy y el Disruptor, el poderoso Disruptor, que a mí me gusta jugarlo mucho. Venjas, el Super Venjas con el Life y el FL26 con el Devourer. Esperemos que nos den una buena partida. Con mis patas. El Tini buscando la runa en bot. Me parece que ese guardia ha sido visto por el Shaker. Se verá en cuarta del war. Por lo visto nadie piensa para dar las runas, ¿no? Y comenzó la partida con la Music Q. Papita como siempre en mid. Denied! Bastante presión por parte de Matkin contra el DK, y el DK está solo. El mid. Por casi lo agarran al Bane. Vamos por el OD. Pero ¿qué es tú me hiciste? ¿Qué me hiciste, Scotty? Vamos, uno para Imfamous. Vamos Imfamous, que sí se puede. En la parte de bot, el DK sigue siendo presionado por el Tini y por el Kepler. What was I doing?
está encabezando el Tini, el Light y el Giro. En el acumulado por oro. No entiendo por qué lo dejan solo al DK. Ese Kemper y ese Team le están haciendo bastante daño al DK. No entiendo, no entiendo. El Tini farmando a sus anchas. Farmando a sus anchas. La parte de top. El Shaker se da cuenta de la presencia del Disruptor. El Disruptor uno de mis mejores héroes para jugarlo de support. Por lo visto el life está en su gloria porque está tranquilo ahí farmeando. El Tini con 300 en el primer puesto. Que le sigue el live. Adiós, Vane. Duérmete. Duérmete. El Tini está en sus anchas. Está farmeando tranquilo. Nadie le ganquea, nadie lo molesta. No sé qué están pensando los Imfamous. Papita está en quinto puesto. Con este guard. El Keeper haciendo su trabajo. El Live ya tiene su bota de poder. El Lane Center todavía no tiene nada. El Ice Shaker está por sus anillos de sacrificio. ¿Y quién se ha muerto? El Nick. Ay papita, ay papita. Así quieres ganar, papita. El DK con el Tini están mano a mano. No se molesta, no se pegan, están en una tregua. Tú farmeas, yo farmeo. Espera que el Tini agarró su mazo. Disruptor. El que persigue haciendo su trabajo. No entiendo por qué no buscan a los support. Muévanse, muévanse muchachos. ¿Qué espera? Ayuden al Lancer. No, vale. Está llegando el Shaker. Me parece que alguien se va acá. No, ¿por qué encerraste así? Adiós, disculpa. Chichapa. What have we here? Y un poco afónico.
Otra vez el giro. Pasa Imfamous. ¿Qué les pasa? Como ahorita no quieren llevarse la partida. Ese tiene su gloria, A gift from the Haga tempest lo of que battle. quiere, haga lo que quiere. Está haciendo lo que sea. Ya cuando el pin se crezca, ahí vamos a ver. No entiendo por qué me lo banquean así. Otra vez el giro. Ya estaba el shaker ahí. El lancer. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Como dice, tiene que tener su gloria. Tiene hace lo que quiere. Dire's middle tower is Está en under la attack. torre. Dire's structures are fortified. Nadie lo va a hacer. Radiant's bottom tower is under attack. Cae. Llegó el tiempo. A poco de conseguir su tag. El Lancer tratando de juntar pasitos. Vamos muchachos, vamos. Toda la parte de bot está guardada. Yes. Ellos por unos tambores. Illusion. Bueno, gente. No es por pensar mal, pero algo me dice que Martin se lleva la partida. Ese team está haciendo lo que quiere. Está haciendo lo que quiere. Nadie lo banquea. Nadie lo busca. Radiant's bottom Vamos, tower has fallen. háganlo. Dire's top tower is under attack. El team, muchachos. Corre. Like, ya lo vieron. No se muere. No está recto. Y le metió un ataque. También se murió el grupo por ahí mismo. Lo que quiere. Bajó bot. Que se mueve. I was meant to have this. Sí, otra vez en una partida aburrida. No te lo dije en bot. Te lo digo, receptor está en bot. Ese de acá va a ir por pilota. Lancer. ¿Qué pasó, Lancer? ¿Qué tienes ya tu discurso? ¿Y tus purgas?
top tower has fallen. Espérate, curva. Espérate, curva, ¿qué pasó? No hay que aparezca, entonces verán. Radiant's middle tower is under attack. Ahí, ahí. Adiós. Se va por la radio, ya se va por la radio. Estaba farmeando todo tranquilo entonces. ¿Por qué no se por la radio? Nadie lo molestaba. Cerca la radio. Superbenjas pensando en la victoria por lo visto. Los chicos de Imfamous que quieren una tercera partida. Por lo visto quieren una tercera partida. Están más fáciles que cuando juegan los cruzados. ¿Qué les pasa, chicos de Imfamous? ¿Por qué están tan pasivos? El ya tiene su daga. El Lancer, Battlefield. Adiós, Cristo. Tratando de desguardear. Por eso, ¿qué? Creo que ya tengo un marco. Ya tenemos un vamos, Imfamous. ¿Por qué te quedas? Vete, Vane, hace. ¿Por qué hiciste eso? Hay un disrupto. Mientras el giro sigue farmeando. Por su BKB. A gift from the Tempest Generation. I'll take that. ¿Qué hice? Este giro no entiendo. ¿Piensan lanzar? Vamos a ver si le sale. ¿Quién están buscando? Ese live ya está más cerca de su radio. ¿Cómo lo van a parar el live? No sé. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué?
Los efectos del Mad King quieren la partida. Dire's bottom No se tower quieren is quedar, under attack. no se quieren quedar atrás. Quieren la victoria sí o sí. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Pero qué hiciste? Ahora el like con su radiante. Tendrá que buscar una buena estrategia. Radiant's middle tower is under attack. Poder voltear el Dire's bottom tower is under attack. 7-2. Siguen cayendo. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Lo visto, papito, está durmiendo. Radiant's middle tower has fallen. Solo, papito. Dire's bottom tower is under attack. Tiene sigue en sus anchas, en su gloria. Radiant's bottom tower is under attack. Visibility. Adiós. Radiant structures are fortified. Una torre en toque hasta allá. Ese live hace lo que quiere, igual que el team. Radiant's top tower has fallen. Sus anchas, nadie lo ha hackeado, no sé si de esa manera los jefes quieren ganar las partidas. Están buscando eso. Están en nada. Martín sabe el propósito. Saben que tiene que guardiar todo el mapa. Ages of fear. I was meant to have this. Damage. A gift from the tempest of battle. Qué feo les están dando. 7 a 16. Eso, bien ahí. Esa es la actitud. Agresivo. Hay que ser agresivos, muchachos. Si no, esta partida se la lleva más. Hay que ser agresivos. Hay como el smoke.
por parte de Maxi. Están buscando a quién encontrar. Al Bane. ¿Ya lo vieron al Bane? ¿No te das cuenta? ¿En serio? ¿No te has dado cuenta? ¿En serio? ¿En serio haces? ¿No te das cuenta? Dios. Por otra parte, qué persona. Váyanse. Dire's middle tower is under attack. Están encerrados. Ya se fue. La parte de bot. Dire's bottom tower is under attack. Está intentando sacar su BKB. Lanza de suerte. El giro por la BKB ya falta poco. O sea, prácticamente ya casi tiene la BKB. El Shake quiere el Lothar. Lo que no se da cuenta es que todo el mapa tiene siempre. El Vale está muriendo por cada rato muriendo. Ya fue. Lo regresa. Era de hecho que lo regresa. Así le está regalando por montón. Aguanta. Atrás. Ahora se agresivo, no pasivo, agresivo. Solo así vamos a poder ganar partido. El Giro ya está con su BKB y aguanta más. Qué pesazo. Está de bono. Dire's tower is under attack. Vamos, Imfamous. La gente lo quiere ver la gente. O el potencial que tiene. Invisibility. ¿Ya lo tiene o no? ¿Tiene Invi? Tiene Invi. No creo que Dire's no. bottom tower is under attack. Radiant's courier has been slain. No te dejes ya. No. Dire's bottom tower has fallen. Sube ahí. Te bájala. Ya te agarró. Ah, sí. Pásale, está haciendo el bonus de... No entiendo. Plenty of water. Dire's bottom tower is under attack. La parte de vos está... Dire's bottom tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Cataro. Ya tiene la torre. Vamos, muchachos, vamos. ¿Qué están haciendo en mí? No se da cuenta que todo está guapeado. No, está metiendo la boca del lobo. Te estás metiendo la boca del lobo. Te lo di. Esto tiene que. La bendita. Ahora se van por Roger. Siempre la Roger. Lo único que les queda a los enemigos es pushear la parte de abajo. Pero ¿por qué no pushear la parte de abajo todavía? ¿Por qué no pelear?
¿Por qué van a pelear H? Bien, vamos, Kataro. No puedes, Kataro. Vamos. Pega, pega. Y lo matas. Tienes el suficiente tiempo para matar. Ay, Kataro. Que lo mataban. The tower is under attack. El trabajo de ese disruptor está excelente porque están los wards por todos lados, los sentries por todos lados. No le está dejando hacer nada al TK que tiene en su A gift from the tempest of battle. vamos con la DK. Vamos, 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 vamos. Tocaron, se va. El tupor, aunque sea el tupor. Al final el Jaker vino para rematarlo. No sé, ya que está más perdido que el chavo. Finders, keepers. The wages of fear. ¿Ves el live? Rocha. Van a pelear Rocha. ¿Pero por qué no van por el techo? Ah, se espera. ¿Qué espera? Qué raro. Así vamos. Rocha han regalado. Gran error de Fallen to the Radiant. Dire's middle tower is under attack. tiene que estar en 30, no tienen para al menos bajarlo todo lo que es la parte de arriba. Vamos, se puede. No. Está. No se va. Bueno, que tiene ya la parte de arriba. Después de incendio. Solo le faltan 2 torres más para que puedan entrar.
Ese disruptor está por todo el mapa. El live pasando se le viene la beca a Benjini. ¿Quién lo para? Radiant's top tower is under attack. No se fue por puro. Este es su porcito. El disruptor. Interesante. Como dijiste que hace el lugar que pone. Y no muere como hace. Acá 10 minutos. Son pocos o muchos. Esa es la intención. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. Cada cierto tiempo vamos a regalar y toda la gente. La cuestión no es mirar las transmisiones, sino ganarse algunos sitios. Que sean comunes, vale la pena. El apoyo de ustedes en la transmisión. Dire's bottom tower is under attack. El Lancer está por acá. ¿Qué estrategia tienen los demás? ¿Cómo van a soportar este daño que hacen los Imfamous? Siguen farmeando. Ese giro ya tiene ya en su ojo el Sky. Algo me dice que se viene el chip. No es por ser malo, ¿no? Pero Dire's bottom tower has fallen. Están agresivos. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Bottom tower has fallen. Dire's bottom tower has fallen. ¿Dónde estás, Ataro Koyama? Radiant's middle tower is under attack. No, Dire's bottom Dios. Dios, por parte de Eliminatorias que se la baja. No puede ser. Ahí era una guerra total, solamente da uno, dice. Ese que pertenece al bendito cetro nos cura y chao y feo. Ahora el team. Tienen que pensarla muy bien los Imfamous, cómo tienen que entrar esos cofres. Aunque la parte de bot ya está bien. La parte de bot ya está bien. Uy, Dios.
Ese tiene. Hulk. A gift from the tempest of Dos magic. golpes se la bajaba. Y ahora. Buena decisión tomar el dedo. Centro. Radiant's bottom tower is under attack. Esa Structures are fortified. Se dio cuenta. Algo hiciste. Como decía acá la parte de arriba de esta ya. Por caer, pero está regenerando. Vamos, muchachos, vamos. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? No entiendo. Ya sabías que estaban ahí, ¿por qué tenías? Ya fue. Adiós, disculpa. Coil runs down. Bien jugado por el apoyo que le han dado a... You outnumber them all. Porque se iba el láser. DK sacando coraje. Se los vienen encima. Están esperando a Rocha. Están esperando a Rocha para entrar. Vamos, muchachos, vamos. Ese minuto, ¿cómo se mueve? No, ¿qué hiciste? Y ahora. Por lo visto, no quiere salir y los chicos de Imfamous quieren entrar. Como el Shaker. Sus mantas ha sacado de tiro. Yes. Hace el profín, sacó su pelita. Vienen con Smoke. Lo están buscando, se dieron cuenta. Me parece y se dieron cuenta. No, lo agarraron. Radiant's middle tower is under attack. Orgía total, una orgía total por parte de BO3.
Esa bendita torre. ¿Qué hiciste, Ruto? ¿Por qué al lado de la torre? ¿Por qué al lado de la torre? Ahora se vienen los muchachos de Imfamous. Dire's capital has been slain. Y no tienen para comprar. Ah, no, pero se fueron por el Roshan. Un poco de ventaja. Fallen to the radiant. Va, se entran los chicos de Imfamous. Bueno, todo para el mate. Solo van a tener para tener una torre. Pero no tenía GG por parte de Venjas. Y se acabó. Se acabó. Se acabó la partida. The radiant now have left the Dejar su link de trave para mandarle sus ítems.